আচ্ছা ইটা সাবি PM Kisan 20 installment laga official date olai gena aha nai de ita tak hoise golbi media dito date kisim jolai ase itu ba ami bi ita tak iku nokoi gena ase official date kitia ahebo itu tamte update kori dibo aji itu video anala maksad to ki ase kosi kole to kun manu 20 installment de pawole ase na pawole ase itu clarify korbo awnian bi nijor bra janibo lage ami to pawole ase pawole nai koi gena jodi pawole list te thaka nai kosi kole to awnian itu kinarna correction korbo rectify korbo kuti ki kondokol ase itu kinarna check koribo itu nimide loigina aha ase de sobse age PM Kisan laga portal de website te jaigina login korbi nijor la status te eligibility status itu sabi itu saigina region to land setting de no dikhai ase itu to inakai thakibo bisi manola itu de iman concern kurule nalage holibi EKYC Aadhaar bank account setting yes thagibo lage de next step to ki sawo lage kosi gole eligibility status la nichi de latest installment detail koikina thagibo itu de junto FTO process ase itu no thagise ita 3-4 days hoy ase itu pura update hoy ase de June 11 ba to itu update hoa start hoy ase aji 15 hoise ita 4 to 5 days hoy ase itu updation hoy ase FTO fund transfer order no thaka khan bi ita to bisi bhag manu ita to itu yes hoi jai ase reason for failed transaction de junto land not seeded koigina ase itu bi harai jai gina thagi ase de itu awnian thalbra check kurbi itia kun khan laga eligibility status de land setting chare gina Aadhaar bank account setting de no thagi ase na awnian to joldi hi NPCI National Payment Corporation of India Aadhaar mapping setting bank account lo itu joldi kurbi de itu kurisi gole awni khan gibi ahi jabo hoilibi yate itu setting kurise link kurise koigina ahi jabo to koi ami khan hoise gole bi ate main ekta reason to awunila Aadhaar laga data details to mismatch no ho like across PAN card PM Kisan de application de naam khan chuti correction ki kurigina thagise gole to NPCI server de awuni laga Aadhaar setting to enable goigina dikhaise koilebi awuni laga UID unique identity itu to kitabi enable guru na parbo itu bra awuni aru installment do rukhi jabo that means awuni la Aadhaar card te chundu naam spelling khan ase itu khan to sob match hobo lage across other government official documents agete kwa nisina yate FTO process yes hoi jaise de ina reason for failed transaction itu ja adibi land not seated koina thaka itu bi harai jaise moi kwa nisina aro kunba la ado installment do tosta opor nolibe 8 9 ina pawole ase kosi gole sabi awni kiman installment na pai gina ase itu do ekbar pura update nukuru de takhan itu date alak time alak te itu updation kurubo to yate junto itu PM Kisan laga portal te awni la status installment status te yade FTO process to particular installment nimite to yes hoigina thakibo holibi aru bi ekta duita tinda ina apachi gina thakibo itu kan la do yes no hoigina thakibo reason do bi aru land not seeded koigina thakibo holibi itu aste update hoi jabo ina na best ekta alternate option dibo awni khan itu kinarna awni han tik awni han pauna na babo itu barde installment param de manu khan pauna nai itu kotte ba kinarna janibo kosi gole moi itia itu dikhai dibo kile PM Kisan la portal de yate update noha age dibi tate hi PFMS te age update hoi jai itia amian itu sai lobo itia nichur itu bar installment pawona na itu final verdict ase de itu awni itu accurately janibo monase kosi gole itu wala website te ahe lagi PFMS payment status check korole itula video moi already bonai digina ase 1-2 din age de itula link to moi video description comment section ina in screen te pin koribo awnian tate ba jaigina nijor la check koribi tita jani jabo awnian itubar pawona na pawole ase 100% to ita sob prake sabo yade chuntu scheme code koigina ase itwala de income support na purpose name income support for installment 19 installment karne ase amount ki ase 2000 na request date ki ase koisi gole to June 12 2025 ti korigina ase validation status ki ase validate hoi jaise fund status ki ase approved by agency already approved kuri dise ina ona hede sanction of status main itu sawo lagi ami pending for sanction creation koigina ase kitia awnian la account de ahi jabo transfer hoi jabo itu pachite
sanction close koi kena olawo de ita pending for sanction creation ase na itu change hoi jabo kinaka change hobo koshi kole do sanction close koi kena change hoi jabo ita awunan la file status ase bank receive na ina na credit status ase payment pending at bank itu kile inaka dikhai ase koshi kole itu awuni laga installment to sure awuni ke ahule ase itu bar itu nimdia de itu final settlement kora ase de itu na khali awuni laga account de awuni la bank account juntu awuni la number khuligina ase khali itu de nubungja ase de noise kole itu pura puri approve hoi jaise ina na itu sanction hobole hi rukhi ase that means awuni itu bar installment pawule ase kina hoise golebi holebi kun khan yate aha bichite check kore ase no record found koigina olaise gole awuni khan beneficiary validation tate check kuru pare ita yate ami khan ekta focus korbo ki laga ase koshi gole itu beneficiary details ase de validation age de dikhai dia do PFMS te payment status dikhai dise itia itu ala do same PFMS te ase holbe tate beneficiary validation koigina ase chuti awunihan yate ahigina updated noili create koigina thagisi gole do awunihan nimite phal khobor hoilibi inakan nohoigina awunihan la yate reject ki itu dikhai dise gole do yate pura reason thakibo reason to ki ase koshi gole yate bi beneficiary is reject as account type is other than SP small bank SPA to ki ase koshi gole small bank account na ina na JD to itu joint account to itu bank account kan nimilile bi ina hoi jay hoile bi itu to puila laga ase de 2023 in a time ban napai gina aha kan bi pisi ase itia to pura payment mode to account diule nohoy Aadhaar bank account link kursi gole through Aadhaar mode pra ahe jabo to moi ekta kole mon hado kunba manu alak nimite kwa noy de moi la WhatsApp number video description comment section te pin guna pabo awnen aheo pare hoile bi kun khan pai thagi gina ekbar duibar do paise na ina na napai gina stop hoi ja khan thagise gole to awni khan ifale taura baji kore ase hoile bi solution napai gina ase koi ase gole to awni khan aheu pare moi bra para ki ase moi sai dibo napara to awni khan kote jai gina gurule ase awni khan itu kote gurule ase itu moi koi dibo to itu kwanis na WhatsApp number to sob karne nohoy de misi andas pra ahigina to tiktar ni dibi moi bi kam bisi thake tight thake next day PFMS response PFMS to ki ase koshi gole to public financial management system ida age de kiman bi dikhai gina ase na pending for sanction creation koi gina ase na itu hanla poisa to pura ahigina PFMS te puhi ase de rest le ase takhan ita kitia mutibra na khuli dibo na ketto itu base awnan la account te ahi jabo to itu sabi PFMS last response bi itu accept asina na itu bi sawo lagi de itu accept thaka nai reject hoise gole titia bi napabo awuni khan itu han bi kina check kurule ase moi sob bonai digina ase video tare PM Kisan la playlist te awunan check kursi gole pai jabo yate last te aru bi ekta pachi gina ase NPCI koi gina NPCI to ki koise gole to National Payment Corporation of India itu han la video moi bonai gina ase de par repeat ponawole mon nai playlist te jabi awunan tate pai jabo awunan itu kinaka check kurbo awunan la Aadhaar bank account to link asina na itu kote pra check kurbo yate pra check kurbo yate ahebo yate aha bichite awunan itu chundu mapping status koigina ase second day yate enable for DBT koigina thagise gole do awunila Aadhaar aru bank account to link hoi jaise de hoilibi agete kwanis na itu link hoise koigina awuni ahewule noy NPCI do itu ekta platform ase chundu de awunila Aadhaar bank account link kurite hoilibi aru itu chundu PM Kisan PFMS ase itu pra check kurbo awunila UID identity do accurate hoina noy suppose awuni Aadhaar de nam alak ase PAN card te alak ase bank account te alak ase ina hoise gole do yati enable for DBT koigina dikhaise golibi awuni la PFMS response to inactive thagibo reject thagibo ina hoise gole poisa napabo koigina amen aji yati khotom kurbo WhatsApp number video description te ase dei